Those that seek to cast doubt over our ability to accomplish this very thing we said, they are in for a rude awakening. They are in for a shock. We are not going to change our stance. We are not going to turn down the volume of our castigation of those who are responsible for our servitude. We don't intend to spare those who with their red caps, those who have compromised, those who are working with the authority, those who are hell-bent to complete what Warren Chief started, those who are bent to ensure that we remain slaves in our own land forever. We are going to fight each and every one of them, and we are going to triumph. Our weapon is very simple. It is just the truth. Si otego mgbe ejiri mebe isi ewu ihe ya dịba ewu nwoke ite ya chiba isi ewu nwoke ite ya chiba si otego mgbe ejiri mebe isi ewu ihe ya dịba otego mgbe ejiri mebe isi ewu ihe ekene nu kena na kenekwe ihe dị ala n'ime. Etu aka m sara bata gị bụ nwa afọ Igbo n'oge gwa m okwu na Ogene TV m gị na onye nke gị Orinni nwa Nkizi nna anyị Ojemba Gaddafi aha mefula aha ndị Igbo efula. Cheta na a na-asị alaba alarubeghị a ga na-alakwa onye ihe na-achụ ya na-achụdebeghị ya na ọsọ ga na-eme. Aga m agwa gị ihe m ji were egwu a wee malite ọnọkụ a nke ụbọchị taa, mana tupu m aga n'ihu cheta na ndị Igbo na-asị onye dụrụ isi na-ata ahụ mana na aka ndị mmụọ ji ya. Onye dụrụ isi ata ahụ mana na aka ndị mmụọ ji ya. Okwu m ga-eleba anya taa mere m ji were egwu a wee malite ọnọkọ nke ụbọchị taa bụ otu nwa amadi nọ na-agwa m otu ụbọchị ma na-atụle ya bụ okwu ma tụlecha ya bụ okwu wee sị ọ dịkwa ka enwere obere eziokwu dị na ihe a. Mgbe nwa amadi ya gwara m na Igbo na-egbu Igbo, masị m na gekwa nke bụ na Igbo na-egbu Igbo. Ọ sị m na lee anya ebe ọbụla onye Igbo na-agabiga ihe ntaramahụhụ maọbụ ihe isi ike ọbụla maọbụ ihe mberede ọbụla ọ na-agabiga maọbụ ihe mmegide ọbụla a na-eme ya, na ọ ga-abụ onye Igbo Igbo ya na-eme ya, aka onye Igbo ga-adị ya. Ka o kwuchara okwu ahụ ụbọchị ahụ, ma bịa were ire gụọ eze m ọnụ wee tụlee wee bịa fụ na ọ dịkwa ka o nwere eziokwu dị n'anya, maka o nwere ihe ngosi m ga-egosipụta n'ebe a taa ka ụnụ fụ ihe m ji were egwu a m jikwuru wee malite na o tego mgbe eji mewe isi ewu ihe. Maka na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike iche na ihe banyere okwu onye ndu Nnamdi Kanu na-ekwu na ọ bụ ikekwa na ebe a m na-eme ọnọkwa ka m malitere ya bụ okwu. Mba, o tego ike nọbara n'azụ. A ma egosi ụnụ ka ụnụ fụrụ. Ọbụladị mgbe m nọ na-eme ekwurekwu na redio, o nwere redio steshọn ebe m nọ na-eme ekwurekwu ya bụ ọnọkọ nke m kpọrọ ka ọ kpọtụba. Ebe ahụ ka m na-anọ na-etinye ọnụ n'okwu na ihe metụtara Igbo. Otu ụbọchị ka m nọ ebe ahụ na-ekwu okwu ihe banyere etu ọ ga-esi wee dịrị Igbo mma, na-ekwu okwu ihe na-eme n'ala Igbo, na-ekwu okwu ihe ndị mpaghara mba ndị ọzọ na-eme ndị Igbo na mmegide n'ọnọdụ ndị Igbo nọ, na-ekwu okwu ihe metara onye ndu Nnamdi Kanu eji na redio steshọn. Ka m nọ na-ekwu ya, ma mfụ ka studio na-agbagharaghara ya bụ na ime ebe a nọ na-eme ọnọkọ. Amaghị m na nwatakịrị nwaanyị nwa afọ Igbo bụ onye isi a na-akpọ zonal director ndị NBC nọ n'ụlọ ọrụ ha na-ege ọnọkọ m na-eme. Ya mabuli ekwentị ya kpọba onye nwe ụlọ ọrụ redio steshọn ebe m nọ na-eme program na ya biko gbara gawa ugbu a, ya gbara gawa, ya marakwa ihe ọ ga-eme ugbu a, ya mee lekwe ka Gaddafi na-etinye ụlọ ọrụ ya na nsogbu, lekwa ka a na-emechi ụlọ ọrụ ya ugbu a, ya gekwa ntị nụkwa ihe m kwuga. Gịnị ụkwana ihe ọ m kwuru? Gịnị bụ ihe m mere? Ị ga-anụrụ ya taa, ị ga-afụ ya. Ihe ọzọ m fụrụ ọkwa ka studio manager gbabatara bịa nye m sign si m nchịkọlata ma were nganga gbara ihe ọsọ, mana asị okenye na-eji nganga gbara ihe ọsọ, masị ngwa ka m gaa dobere obere egwu wee chi ya azụ. Ka m pụrụ
ya gwa m na onye nwe ụlọ ọrụ kpọrọ ya ugbu a sị ya in short na ya anya nke off onwe ya na-akpọ ịnya nke off ya bụ na agaghị agwa dị m agwa switch off console. Gịnị mere? Ọ sị na ndị MBC kpọrọ ya na complain na m kwuola ihe asịsị ekwula ekwu ma emere ihe asịsị eme na gwa m na m agakwula ebe ọbụla m chere ya ka ya bịa ma echere ya bịa kpọọ m n'ọfịs ya jụọ m sị gịnị ka asị m kwuga ihe ọ gịnị ka m kwuru m ji chi itinye ụlọ ọrụ ya na nsogbu m chọrọ ka MBC bịa mechie ụlọ ọrụ ya ma na-ele ya asị na ekwu kedu ihe m kwuru at least ihe m kwuru ekwu enwere off recording kpọọ ndị studios ha wetara gị off recording ya asị bụ mba na ya nwa nọ na-ege ya nụrụ ihe m kwuru na m na-ekwu okwu banyere Nnamdi Kanu. Asị na ekwu okwu banyere Nnamdi Kanu ọ bụ ekwula ekwu. Nnamdi Kanu ọrụ ala, Nnamdi Kanu ozuru oshi ogburu mmadụ, enwere ebe iwu sisi ekwula okwu ihe banyere ya. Na ana m ajụ ndị Igbo sị anyị ọ chọrọ ịhapụ nwanne anyị nwoke a ka ihe doo na-eracha ofe ọ bụ ya bụ ihe ọjọọ mere? Ọ sị m biko ma ikwu ọkpala okwu metụra nwa amadi a n'ụlọ ọrụ ebe a masị anụ m mana ka m pụrụ ụbọchị ahụ ma ewere ire gụọ eze m ọnụ si na abụghị m aka m a na-aṅụ eze ọkpụkpụ. Abịara ihe banyere ikwu okwu anyị na-ekwu maọbụ mfeli ọ nwere ndị mmadụ ya onions, ọ nwere ndị mmadụ ya clouds, ọ nwere ndị mma ihe ha kwesịrị ime na ihe na-ekwesịghị ime. Ọbụla dị etu m na amamihe a na-akpọ NTBB ya bụ not to be broadcast ya bụ ihe asịsị egosila egosi maọbụ ekwula ekwu mana nke a m kwuru abụghị NTBB. Mana ọ bụ na ọ bụ etu a ka a ga-eji na-akpachi m si m ekwule nke a ya bụrụzie na ọ dịka na-akwagharị m dịka mmọnwa na-akwa aka ma akpọ onye nwe isi ụlọ ọrụ si ya ọ bụrụ etu a ka ọ dị arụchala m ya eche maọbụ egwuregwu ma aba chịkọ ngwongwo m pụọ. A na-akpọzi n'ekwentị a na-ezi ndị mmadụ asị bịa gwa m gịnị na-ese na orubere nke etu a mana amaghị m na ike nwa wetu Chineke si chọọ ya mesi ebe ahụ pụọ. Ka m maliteziri na-eme nke a m na-eme ugbu a ma afụzie n'ọnwa ihe dị iche n'egbe na egbe. Mgbe m nọ na-emezi nke a na-akpọzi m bịa emekwa nke ni ma afụzie na ohere adịrọzi tinyere ma oge mgbe ụfọdụ m na-afụ mpụta ebe amasị m na anọ m na lokeshọn ya bụ na Nollywood. Ọbụla dị mgbe ahụ anọkwa m na Nollywood maka o so na ihe mere eji nye m ohere ka m na-eme ọnọkọ ahụ mgbe ahụ maka afọ na ikekwa onye abụ onye nwere aha maọbụ onye a na-afụ afụ maọbụ onye a na-ekiri ekiri. Mana ka ọ dị ugbu a tata ọnọkọ ahụ akwụsị. Ihe m ji metụ okwu aka bụ ihe ahụ nwa amadi ahụ gwara m ụbọchị ahụ sị Igbo na-egbu Igbo. Ma na-ajụzi Igbo kedu ihe tinyere anyị n'ọnọdụ a? Ihe a ndị Igbo na-ekwusị onye aghala nwanne ya, ihe a ndị Igbo na-ekwusị igwe bụ ike, ihe a ndị Igbo na-ekwusị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego, ihe a ndị Igbo na-ekwusị obi bụrụ otu ugwu ekere. Kedu ihe mere na ndị Igbo anaghị eme ya n'omume? Kedu ihe mere nwa afọ Igbo ga-eji lie obi mee nwanne ya ihe ọ na-ebe anya mmiri? A sị na ụbara nwere ike ịpụta ya n'anya, ọ ga-ebepụta ụbara, ọ lie obi na-eme ya ihe ahụ n'ihi gịnị? Ego. N'ihi gịnị? Ị na-arụ ọrụ gọọmenti. N'ihi gịnị? Ịfụrụ onwe gị ikekwa ọkwa gị gbalitere agbalite. Mana ọ na-echefua na onweghị ihe riri wee rigbuo agụrụ. Ihe ọbụla bịara abịa ga-ala ala. Ọnọdụ anyị hụrụ onwe gị taa o nwerego ndị nọ na ya mbụ, ọ nwekwara ndị ga-anọ na ya ma gị nọchaa pụọ. Kedu ihe a ga-eji wee cheta gị mgbe ahụ ị nọ ebe ahụ? Maka a ga-echetarịrị gị. Ndị oyibo kwuru okwu wee sị your exit will be remembered longer than your entrance. Kedu ihe a ga-eji echeta gị ma ị pụọ? N'eziokwu Igbo na-asị anaghị ebi ikpe n'ọnụ otu onye. Ya bụ ikekwa ka m kwụsịrị ihe ugbu a ị nwere ike sị ọ nwere ike ọ bụrụ eziokwu ma ọ bụrụ asị, mana asị atụpụ nkịta akụrụ ga-egosi ya ọ dịka atụrụ ya mbọ. Aga m egosi unu ihe mmemme a ma ọ bụ ihe okwu a m kwuru ụbọchị ahụ na redio steshọn. Ekele dị Chineke na etinyedịrị m ekwentị m were na-erekọdụ ya ụbọchị ahụ dịka amaara m na ọ ga-adị etu aha si ka m rekọdụ ya ka ọ bụrụ evidence. Aga m egosi ya unu taa ịgwụkwa gị nke ebe eziokwu. Ọ bụrụ na a na-alụ ụwa alọ, ụwa m ụwa asaa, aga m abụrịrị nwa afọ Igbo. Ọ bụ na m agaghị abụ nwa afọ Igbo ka m hapụ ịpụta ụwa, maka ama m na Igbo
bụ ndị Chukwu nyere ọgụgụ isi pụrụ iche, jaa ha mma, tee ha mmanụ, ma nye ha amamihe na onweghị ndị ọzọ nyere ya. O nwere otu ihe m ga-egosipụta n'ebe a taa, otu ada anyị nwaanyị ebe ọ nụrụ tapịa okwu, tapịa ihe bụ Igbo, gwa ihe bụ ndị Igbo na ihe ndị Igbo kwesịrị ịbụ, mee ka ndị Igbo mara ọnọdụ ha na onye ha bụ, meekwa ka ndị ọzọ fụ ihe ndị Igbo bụ, maka o nwere ike mgbe ụfọdụ a na-ele ndị Igbo anya dị etu a ma ọ bụ etu a. Mana eweliri nwanne m nwaanyị aka elu maka na ekirichara m ihe a ga-esia ihe okwu banyere anyị bụ Igbo na ọnọdụ anyị bụ Igbo, masị deme na aga m egosipụta ihe a ka ndị ọzọ so wee nụrụ ya, maka na asị onye fụrụ ụzọ ọma ya ezi nwanne ya. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ, now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result. Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina jocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ, Jiximore, e dey work, we dey see am. 57 years ago, Biafra Republic was declared by Odumegwu Ojukwu. 54 years later, the issues that led to the declaration of Biafra has not been settled yet. Instead, it has gotten worse. May the souls of Biafran women, children, men, and pregnant women that were starved to death in 1967 to 1970 genocide continue to seek vengeance against the Nigerian state. Until justice is served, there will never be peace for the wicked. Let it be on record that the genocide General Yakubu Gowon and the Nigerian state committed against the indigenous people shall never be swept under the carpet without repercussion. Congratulations to United Kingdom, United States of America, Federal Government of Nigeria, and Yakubu Gowon. It is 57 years already. 57 years ago, you massacred 5 million innocent men and children to keep Nigeria as one. You wasted 5 million Igbos for the Nigeria you and I are seeing today. But guess what? We are Igbos. We are unshaken. We cannot be broken. We are still here. You marginalized us because you want to make us weak, docile, and scared. You said as far as you breathe, Biafra will remain an illusion. You also said, instead of an Igbo man to become the president of Nigeria, let the rope holding the foundation of Nigeria collapse before your eyes. The creation of Nigeria in 1914 is only but a cost to the indigenous people, and these are the achievements of 1914 amalgamation so far. Lives perished, investment gone, and properties destroyed. Ojukwu knew that a day like this would come. In order to avert the unfortunate incident or for future occurrences, he asked for a restructured Nigeria. A restructured Nigeria that will permit each region to govern themselves and manage their resources while promoting autonomous society that fosters development and the maintenance of indigenous or regional resources geared at improving the lives of the people without external intervention. The Aburi Accord meeting was initially agreed by both parties. Gowon arrived in Nigeria, and the success of the meeting was truncated by Britain, the colonial masters. Ojukwu got frustrated. He declared the Republic of Biafra on the 30th of May, 1967. On 27 January 1968, Biafran currency pounds were printed by Odumegwu Ojukwu and was legal tender throughout the Republic of Biafra. On the 6th of July 1967, the war broke out. On the 13th of January 1970, the war ended and Yakubu Gowon declared or named the war "No Victor, No Vanquish" in order to promote reconciliation and healing, which never happened and never will it happen now. There was no healing, there was no reconciliation, and there will never be reintegration. May the soul of our internal leader, Dim Odumegwu Ojukwu, continue to find peace before God. If you are an Igbo man or woman, be proud of yourself.
Be encouraged and always know this. The war has not ended yet. The fight is only getting started. I also want you to know this. The hatred they have for you is your strength, your hope, your voice, and your pride. And these are the reasons. The reasons why every tribe despises the Igbos is contained in this piece. Every tribe, which includes the North, the South, and the West, don't want to have anything to do with the Igbos. They don't want to associate with the Igbos. They don't want you to tag them with the Igbos. The reason is contained in this piece. It will surprise you to find out why the Igbos are the most hated in Nigeria. I know you are very anxious to find out why all the tribes in Nigeria are picking on the Igbos for no justifiable reason. Let's find out. First, the Igbo tribe is a unique tribe in Nigeria and Africa at large. Our uniqueness is what distinguishes us from other tribes in Nigeria because we are bold people, courageous people, fearless people, talented people, and most importantly, we are undefeated people. Our women are the most beautiful women in Nigeria and by extension, the whole of Africa. That is why some refer to us as angels that fell from the sky, probably because of our brown and white shining skin color. Our women are too beautiful to a fault and hardworking to the core. That is why men from other tribes in Nigeria always marry from Igbo land. If you want to have rest of mind, marry an Igbo woman. If you want to live long, marry an Igbo woman. If you want to eat good food, marry an Igbo woman. Igbo women are the best when it comes to keeping to the sanity and sanctity of marriage, adhering to the rules and regulations therein. Igbo woman has this natural or magical power of turning a poor man into a wealthy man overnight because she knows how to manage money, she knows how to make money, and she equally knows how to spend money. She carries that grace of knowing how to make money to her husband's house. Igbo woman stays forever with her husband in any condition or situation. For her, it is for better and for worse. Igbo men. As for our men, we have the most hardworking, ambitious, and lovable men from Igbo tribe. In fact, we are dragging our men with the women from other tribes in Nigeria. Every lady wishes to marry an Igbo man. The Igbos produces billionaires than any other tribe in Nigeria. Go and verify. Our beliefs. It is only the Igbos in Nigeria that criticizes their leaders. We throw our useless leaders stones and chastises them for their wrongdoings without hesitation. Our traditional rulers. Our Igwes are not left out of the equation. We ensure our elders speak in the interest of the people and not in the interest of their empty, hungry, bloated stomach. Unlike the other tribes in Nigeria who pampers their criminal leaders and protect their criminal traditional rulers. Our food. If you have not tasted Igbo food, you have not started eating good food, I assure you. Igbo women are the best cook in Nigeria and Africa, followed by Calabar and the others. If you have not married an Igbo woman, you are missing the sweetness of marriage. They know we are just too good. That is why they pick on us at every point in time. They took away everything from us, starved us in 1967 to 1970 genocide, gave our billionaires only £20 after the Nigerian Biafran Civil War, spearheaded by General Yakubu Gowon and his Yoruba counterpart, Obafemi Awolowo. But after all their plans against us, we still remain the most successful tribe in Nigeria. There is a saying that anywhere you go and you don't find an Igbo man there, run. Run for your dear life because nothing is happening. I will not be surprised if the Igbos can be found in Pluto, Saturn, Jupiter, Mars, to mention but a few. We are special people. We are special tribe. We don't look like what we have been through. Anywhere you find the Igbos, give us some accolade and flowers. We actually deserve it and even much more. Igbo man turned desert to a fertile land. Do not underestimate the powerful power of an Igbo man. The other tribes in Nigeria survive with government appointment and government support. But the Igbos survive without government appointment and without government support because we don't depend on any mortal for survival. The Igbos don't beg for crumbs. The Igbos don't lick people's acts just to feed. The Igbos speak truth to power no matter who is involved. The Igbos don't settle for less. We go for the best. In Igbo land, every man is a king in his own family. We are progressive people. We are traders. That is one of our unique talents. When it comes to commerce and industry, we are first class.
You can't compete with the Igbos. If you try, you must return as a failure, I assure you. Unfortunately, the Igbos develop swampy areas for ungrateful people that hardly appreciate our efforts. They always threaten us to leave their land because they are scared of us. They are envious of us. They know we are an embodiment of knowledge, power, skills, craft, talent, and passion. Feel free to do business with an Igbo man. Feel free to marry Igbo man or woman. Feel free to eat Igbo food, natural food. Feel free and accommodate the Igbos in your area or locality because our presence fosters peace and prosperity, double peace. Please stop the attack on the Igbos. We are the most hated in Nigeria, yet we develop our host communities. We are the biggest importers and exporters in Nigeria, but they deny the Igbos of seaport, yet it did not stop our movement of becoming the most successful and influential tribe in the whole of Africa. Stop the jealousy, stop the envy, stop the attacks, stop the hate, stop the gaslighting. You can't be like us. You can't taste what was swallowed. You can't survive what the Igbos survived. We are who we are because we remain a blessed tribe in the whole of African continent. I would drop my pen here to catch some breath. But always have this in mind. The Igbos have come to stay. No man born of a woman can wipe us away from the surface of this earth. The earth is big enough to contain us all. Let the Igbos breathe. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because you no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave, my brother. No grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximo, e dey work with the siam. Ọ dị mma, abụbalaba na mụ na nwanne m emezigo Igbo niile bụ ofu. Jennifer Eliogu, ọnụrụ be nwanne agba n'ọsọ. Ọ dị mma, etu aka si na-anabata gị bụ nwa afọ Igbo n'oge ka ọ kpọtụba na Quest 93.1 FM gị na onye nke gị dị Ambassador Extraordinary Ndigbo Gaddafi Orini nwa nke izizi. Deburukwala mbata imeta gị bụ nwa afọ Igbo mma n'oge ka ọ kpọtụba ọnọkọ aha ije na-atapi ogwu dịka o si metụta anyị bụ Igbo. Gaddafi ekwula gaa na-ekwu Orini nwa ihe mere gị n'ọnụ ọkwa ya ga-azọpụta gị. Mana nke bụ eziokwu bụ na agbago m ụnụ na enwero m workshop, enwero m factory, enwero m company, enwego m ụlọ ọrụ workshop factory company m bụ n'ọnụ a. Ụbọchị ọbụla achọrọ m from ụnụ amara na factory agbaala ọkụ. Nwanne ebe ọ bụla na ugbu a kpọkọ ikwu na ibe gị gwa ha na Orini nwa ebula bata imetụ ụmụafọ Igbo mma itinye ọnụ n'okwu dịka o si metụta anyị bụ Igbo. Na nketa na-atụfughị oge aga m aga n'iru tiwa ya bụ aka nsugbe maka na asị onye bịa na-agba ọkụ adịrị achọ oke. Ọ na-adị mma afụsị ọnụ na ajụba ebe o si eli nri. Ọ na-adị mma nne na nwa na-eri nri asị weta ọkụ agbarozi m onye a na-asọspekt. Na nketa okwu a m ga-etinye ọnụ taa nwanne m kwụsịa ya gị bụ nwa afọ Igbo ọ bụrụ na isi gị n'ime ya wee mụta ihe ị gbara na ihe na-achụ gị kpụ ụmụ. Asị tigbuo dike mana ụbọchị ihe ike mere achọba dike. Obodo ọbụla na-enweghị onye ndu, obodo ahụ na-adị ka atụrụ na-enweghị onye nche. Tata okwu a m ga-etinye ọnụ gị bụ nwa afọ Igbo ọ bụrụ na ị ṅụjiri mmiri ara nne gị afọ ị ga-ama na eziokwu na okwu a m na-ekwu na uche dị n'ime ya. Nke bụ eziokwu bụ na anyị bụ Igbo taa dịzị ka atụrụ na-enweghị onye nche. Anyị bụ Igbo taa dịzị ka ndị na-enweghị onye ndu. Ofu ihe bịazi na-atụ m n'anya kama ọ tụpịabebe m anya bụ na dịka mgbe a jụrụ ajụjụ n'eluigwe, mgbe Chineke jụrụ ajụjụ n'eluigwe, onye ka m ga-eziga, onye ga-agara anyị? Diọkpara ya wee sị, nna lekwa m ziga m. O nwekwara oge o ruru ọgbaju ụdọrọ ofu nwa afọ Igbo apụtasị, Igbo lekwanụ m ziga m.
mana tata imerime anyị bụ Igbo na-akpọzi ya bụ nwa amadi onye Aparị. Dịka nwanne anyị nwaanyị gụrụ n'egwu ọsị Igbo niile bụ ofu, dịka ọ gụrụ n'egwu ọsị onye aghala nwanne ya, dịka ọ gụrụ n'egwu ọsị na ọdọjuo na ọ bụ onye nwe ozu na-asa ozu arụ. Tata ana m ajụzi anyị bụ Igbo, ilu ndị ahụ anyị na-atụ ma anyị na-atụ ilu, gịnị mere anyị anaghị emepụta ya n'omume anyị? Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ịnụ ka Igbo na-atụ ilu wee sị, ewere aka nne kọọ nwatakịrị ihe, ewere aka ịkpa dọkelata ya wee gụgụọ ya. Mgbe ụfọdụ ịnụ ka Igbo na-atụ ilu wee sị, anaghị akwafu nwatakịrị na mmiri ọjọọ. Mana tata achọziri m ịjụ anyị bụ Igbo, anyị ọkwafuziri nwatakịrị na mmiri ọjọọ? Tata achọrọ m ịjụ anyị bụ Igbo, nwatakịrị akụrụ ihe kemgbe gboo, ọ bụ mgbe o ruru ole mgbe ka anyị ga-adọkelata ya wee gụgụọ ya? O nwebekwa onye mụtara nwa si kpọrọ nwa ya ga-egbuo maka na agwa ya jọrọ njọ, maọbụ na ọ na-akparị mmadụ, maọbụ na ọ na-emegheri. Onye mụtagodiri nwa onye ihuru ihu a ga na-ene ya tutu ruo ụbọchị ọ ga-ekubi ume. O nweghị onye na-eji aka egbu onye nke ya. Cheta na ọ na-abịa onye kpọọ nkata ya nkịrịka nkata, agbata obi eji ya wee kpọọ ihe. Ajụjụ a m na-ajụ ụnụ taa, ọ na-eri m nne n'obi, ya ka m jisi ka m kwupụta ya, maka na ekwughị ekwu mara ọnụ, egekwa na ege mara ntị. Kamgbe di m Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu nwụsịrị na mmụọ ka mkpụrụ obi ya zi ike na ndokwa, kamgbe ọ nasịrị ala mmụọ ike mba ndị Igbo, eze Igbo gburugburu, kedu onye bụ onye ndị Igbo ji mere onye isi taa? Kedu onye bụ onye ndu ndị Igbo taa? Kedu onye ga-apụta ya sị n'eziokwu abụ m ojere Igbo, ọ bụrụ ize ya n'afa? Kedu onye ga-apụta taa ya sị abụ m aha Igbo ji eje mba, ọ bụrụ ize ya n'afa dịka afọ etutu, kama ime ya na omume mmepụta ya ka a na-afụ ya anya? Asị m ajụ na ụmụafọ Igbo, ajụjụ m na-ajụ na ana m ajụkwa ya onwe m. Nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu, anyị ọkwafuziri nwatakịrị na mmiri ọjọọ. Asị m ajụ na ụmụafọ Igbo, nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu, Igbo ọsịzi ihe ri nri racha ofe. Ajụjụ m na-ajụ taa, ana m ajụ ya tụmadị ndị ọnụ na-eru n'okwu dịka ndị South East Governors, South East Senators, South East House of Rep members, South East traditional rulers, South East legal practitioners, nakwa Igbo niile gba gburugburu. Anyị ọkwafuziri nwatakịrị na mmiri ọjọọ. Gọọmenti si nwanne anyị nwoke mere ihe ọjọọ, ekpọga ya ụlọikpe. Echetara mgbe imerime ndị gbọrọ ọkpụrụkpụ n'ala Igbo jee miti onye isi ala, ofu nwanne anyị nwoke bụkwa Raf nwanne anyị nwoke, nna anyị ukwu, papa nnukwu, ka jee miti onye isi ala. Ọ sịrị na okwu adịrọzi ya n'aka, na ọ dị n'aka ndị ọkaikpe. Ọnwa egbuo ka tụrụ aka, ndị ọkaikpe kpesịa sị hapụnụ nwoke a ka ọ naba. Emesịakwa ndị ọkaikpe asị mba, suspend ọnụ action, ụnụ arapụbene ya. Mana ajụjụ m na-ajụ taa bụ, onyere Igbo ịga mitie gọọmenti sị ha hapụrụ anyị nwanne anyị nwoke a, hapụrụ anyị nwa anyị a, hapụrụ anyị enyi anyị a, ka anyị kpọrọ ya laa ga dụọ ya ọdụ. O nwere mgbe m nụrụ gọvanọ Anambra steeti ya bụ Chukwuma Soludo sịrị release area Nnamdi Kanu, mana ka o kwụsịrị ya bụ okwu amarọ mma ihe ahụ ọ bụ political statement ma ọ bụ o nwere any other further action o mekere after that statement. Gịnị mere ọkpọbọ ndị other South East governors ibe ya sị ha Igbo anyị ọ chọrọ ịtụ etu a tụfuo nwanne anyị nwoke a? Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na nwa amadi a bụ onye fọmfọju akpa, unu chere na ekwebeghị ya ihe nwere ike ijuru ya akpa ka ọ machi akpa ya ọnụ? Nwa amadi a nọrọ na ebe ọ na-ekwu okwu a, nne anwụọ, nna anwụọ, etiri isi ụlọ, ọkwanụ mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata. Onye ejikwana ihe abụkwanụ nwa mmadụ, onye eji ihe abụ di mmadụ, onye eji ihe abụ nna mmadụ, onye eji ihe abụ nwanne ndị mmadụ. Gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri m ugbu a, ọ bụrụ gụnwa
obi ọ ga-adị gị mma. Ọ bụrụ nwanne gị ka eji, obi ọ ga-adị gị mma. Ọ bụrụ di gị ka eji, obi ọ ga-adị gị mma. Ọ bụrụ nna gị ka eji, obi ọ ga-adị gị mma. O nwere ụfọdụ ụmụnne anyị ndị gụrụ egwu na mgbe gboo, The Dynamite. Egwu ha na-adị akpa m obi ụtọ mgbe ọbụla m nụrụ ya. Aga m agụ egwu agbo ya chamfa, mana aga m achọ ka unu si n'ofu n'ihe n'ime ya jide ya aka. Ha gụrụ egwu aha wee sị: ajụrụ nwata ihe gburu nne ya, ọsị ọba eju. Ajọ ya gịnị gburu nna gị, ọsị ọba eju. Ajọ ya gịnị ka iji n'aka, ọsị ọba eju. Nwa m ndọ na-agụkwa gị. Mmehie egbuole nne na nna ndị lara ala, mana anyị ka nọkwa n'ime mmehie na-akpagharị. Jehova biko arapụkwala ndị gị, na onwebego onye rapụrụ ubi ya n'oruru ahịhịa. Igbo, achọrọ m ka unu jide okwu ikpeazụ aka. Onwebekwa onye rapụrụ ubi ya maka na o ruru ahịhịa. Kedụzi ihe anyị ji hapụ ubi anyị a maka na o ruru ahịhịa? Kedu ihe anyị ji kwafu nwa anyị a na mmiri ọjọọ? Kedu ihe anyị ji si gbuo nwanne anyị nwoke a, ihe hụrụ ya were ya? Gịnị bụ njọ ahụ o mere na-enwe ike ịgbaghara ya? Ama m na enwere njọ ogbugbu nwee njọ dị mgbaghara. Kedu njọ ya aha bụ njọ ogbugbu na-enweghị ike ịgbaghara? Igbo na-enweghị ike ịzọpụ ije jee sị kpọnye na nwa anyị nwoke a ka anyị gaa kpọrọ ya na onye nwere nwa nkapịa daa ya ọkụ n'ọnụ, onye nwere nwa awọ daa ya ọkụ n'afọ. Okwu a ka mụ ga na-atụle n'oge ka ọ kpọtụba na Quest 93.1 nke ụbọchị taa. Aga m aga ugbu a gaa dọbirikwa obere egwu wee chighata azụ. Mepezere unu ekwentị unu ga-eji ikpọ wee tinye ọnụ n'okwu a. Ọ dị mma ka unu kirisiri ihe ndị ugbu a. Ọkwụ na nna ya si n'ọnụ onye ndu wee pụta. Unu nụrụ ọnụ mmiri okwu si ya n'ọnụ wee pụta. Ụdị onye dị etu a ugbu a na ụdị okwu ahụ m kwuru ji leba anya na ihe metụtara ọnọdụ ya na ihe ọ na-agabiga. O nwere ihe dị ọjọọ na ya, ma nke o kwuru ma etu m si leba okwu ya ihe banyere ya anya, o nwere onye kwuru arụ. Unu nụkwara nke esi n'ọnụ nwanne anyị nwaanyị. Gị bụ nwa afọ Igbo, ebe ọ bụla ị nọ, kuo onwe gị ikuku, tuo onwe gị ike, mee ka ngwere si n'elu tapụ kụọ n'ala kwee n'isi, si ma onwe gị onye toro ya ya etoo onwe ya. Too onwe gị dịka nwa afọ Igbo, na onwe gị ndị a ga-eji wee tụnyere Igbo. Ọ dị mma, echekwala na ụbọchị ole na ole na-abịa abịa ugbu a onye ndu ga-aga ụlọ ikpe. Ya bụ, ọ bụrụ na ekpere ka ị ma ekpe, tinye ya n'ekpere. Ọ bụrụ ọfọ na ogu, jụọrọ ya ọfọ na ogu, gọrọ ya ọfọ. Ya bụrụ nke ọbụla ị na-eme, mee ya. Ma ya bụrụ na ifuru ije a amalitere ugbu a, o nwekọta ka agachi ide a ka e nwee rịkọm, onye ndu ga-esi n'ụlọ ikpe a wee pụta ma ekpecha ya bụ ikpe. Ama m na ịfụkwara ozi ndị si n'aka ụlọ ọrụ Ndigbo, ya bụ ndị nwe ọgwọ n'ọrịa na-akpọ Miracle in a Bottle. Nwanne asị ụtụrụ gbagbo onye ugwu ya asị ka ya fụ n'anya. Ọ bụrụ na ị ka nọ na-asị ka ịfụ n'anya banyere ọgwụ a bụ Ndigbo, kpọọ ọrịa aha, kpọọ onye na-aya ya aha, si zigara ya ọgwụ a ka o ji lebara ọrịa aha anya. Ọ bụrụ na ịhụghị ihe dị iche n'egbe na egbe, ọ bụrụ na ịhụghị ihe dị iche na Igbo na Igbo, gaa mara na ọgwụ a ihe a kpọrọ ya abụghị ihe ọgwụ. Aga mara ekwuzi okwu ya rinne. Ndị maara ihe ọ bụ ejighị ya na-elezi onwe ha anya. Gụnwa dị ndụ ugbu a, cheta na asị agbaburu ndụ n'isi echefuo ọnwụ. Were ọgwụ a lezie onwe gị anya, maka na aghara ndụ kpakụ onye ire erie ya. Ndigbo bụ ọgwọ n'ọrịa. Ndigbo bụ Miracle in a Bottle. Ọ bụghị nke a na-eme amasị si na a na-eme miracle. Nke a bụ ahụ n'anya ekwe. Ọnwa ịchọ ka mara gị karịa banyere ọgwụ a bụ Ndigbo, lekwa akara ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị. Zibatara m ozi WhatsApp, maka na ihe a bụ WhatsApp nọmba gị. Zibatara m ozi ebe ahụ mụ na gị akarịa. Ọ bụrụzie na anyị ga-akpọ nwa anyị akpọ n'ekwentị, anyị ekpebie kwekọrịta ka anyị karịa n'ekwentị. Mana ihe ọbụla ị chọrọ ịma, ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ banyere ọgwụ a bụ Ndigbo, jụọ, a ga-asa gị ya. Ọrịa ahụ ị chọrọ ịma ma ọ ga-agwọnwu ya, kpọọ ya afa ka e were ọgwụ a wee nye onye na-aya ya, ga-amarazie ma ọ ga-agwọ ya ma ọ gaghị agwọ ya. Ọ dị mma, atala m ụkwa jee eze nwaza gbalụ ụbara ka eko ya ha. Igbo, biko ka anyị bụrụ na ihe a Chineke kere na anyị ga-abụ.
ka adịrị na eto ha Chukwu si ke anyị ndị ọ chọrọ mma, ndị o nyere ọgụgụ isi pụrụ iche, ndị o nyere amamihe pụrụ iche, ka anyị hụkwarịkọtala n'onwe anyị n'anya. Onye ji abụọ ya kene nwanne ya otu, maka na onweghị ihe riri wee rigbuo agụrụ. Ana m asịzi unu ka ebe arịrị nwụ bụrụ alili ya. Ka emesịanụ.